In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, à. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So this lesson is about à. And the preposition à has various translations in English depending on the context, including to, at, and about. So let's have a look, and we'll have 4 examples with the preposition à. Il va à l'école tous les jours. Il va à l'école tous les jours. Elle travaille à la cafétéria de la gare. Elle travaille à la cafétéria de la gare. Je vais à la piscine avec mon frère. Je vais à la piscine avec mon frère. Ils sont à la maison maintenant. Ils sont à la maison maintenant.